Monique en ik zijn zo'n 4 jaar geleden gestart met Elk kind een uitblinker. Dat is een stichting en die is bedoeld om kinderen met dyslexie, maar kinderen eigenlijk breder, kinderen die anders denken, om die in het zonnetje te zetten. En waarom? Omdat in het huidige schoolsysteem er veel kinderen zijn, steeds meer kinderen, waarbij hun talent niet gezien wordt. En dat komt met name door het huidige schoolsysteem. No Disability is a non-profit organization from the United States, and some of our donors felt it would be appropriate for us to reach out into the larger international community that is focused on dyslexia. What we have created is very specific. It's a series of enrichment curricula that focus on building the self-esteem and the academic tenacity of students with dyslexia. It's certainly a critical contribution to a child's development. It's not the only contribution that can be made. And so what we're trying to do as sort of an act of diplomacy is find other organizations that share the philosophy that we have, visit them, work with them, and build a larger international collaboration of organizations that both understand the challenges associated with dyslexia as well as some of the cognitive advantages associated with it. As a person with dyslexia, I struggled for decades believing that because I was challenged by reading and spelling, that somehow that was an inherent, it was a commentary that I wasn't worthy, that I was stupid, that I was indolent. And nothing could be further from the case. The reality was that as I recognized that my dyslexia brought me strengths as well as challenges, I started to gain a new appreciation for my specific learning profile. Terwijl die talenten, die zijn er. En die moeten gezien worden, die moeten benut worden, want die gaan we nodig hebben voor de toekomst. Juist deze kinderen. I look at kids who are young and still struggling under this misconception and want desperately for them to understand what I do as an adult, which is that, yeah, it's a mixed bag. It's got some great advantages and some very significant challenges. But if we can make kids aware of the plus as well as the minus, which unfortunately they are acutely aware of, that allows them to have a more balanced perspective of who they are, and that can combat some of the negative self-talk that many of us adopt. It is so critical for both parents, educators, and students themselves to understand is that the potential within students with dyslexia, as well as the advent of some of the technology that we now utilize on a daily basis that makes the learning challenges of a person with dyslexia easier, because audio and video modes of learning are becoming more streamlined. And as a result, students with dyslexia who are traditionally challenged by text can now access learning in a way that is more organic to their learning style. So when we get to work with teachers and parents, the main takeaway is that your child doesn't have a learning disability, in my opinion. They have a reading disability. But arguably, in the name of a gentleman named David Rose, somebody that I admire, he says that schools often have a teaching disability. We need, as adults, to customize our teaching so that every student can learn and fulfill their true potential. Today was a student workshop, which we do with frequency, and it's sort of a miniature version of our full semester-long course, focused in today's case on entrepreneurship, and bringing a group of students that we've never met before and walking them through the sort of a very condensed, accelerated version of our full course. Ook de simpele manier waarop Dean het voor elkaar kreeg dat die kinderen in zo'n korte tijd zich bewust werden wat die kwaliteit dan inhield. En daarop uitgedaagd werden. Dat vond ik echt heel mooi. Ik dacht, nou, dat krijg je nooit in zo'n korte tijd. Het wordt meer het vertellen van, nou, deze talenten heb je. Maar het was kort was de aandacht voor van, nou, deze talenten heb je met de sterkrachten die dan in verschillende boeken altijd al waarover wordt geschreven. En dat ze daar ook echt aan de slag gingen om dan ook te zien van, hé, maar hoe zet je die dan in? En die link die hij maakte, die vond ik echt heel mooi. Ik vond dat hij het heel goed deed. Hij was heel charismatisch. En ja, echt van de dyslectische verhalen vertellen.
En dat vond ik heel goed. En dat laat ook meer zien zo van, oh ja, hij is dyslectisch. Maar hij heeft ook echt een kracht, weet je. Zijn kracht is verhalen vertellen. En dat heeft hij vandaag wel heel goed gedaan. This is a blast. I love walking into an environment, especially an international environment where English is not the primary language. And luckily we had some amazing volunteers to help me translate today. But what really became clear and never ceases to amaze is that despite language barriers, despite never having met these students or them having met each other for the most part, there is an immediate chemistry that is established among people with dyslexia. Ik vond het erg leuk om te zien het enthousiasme bij de kinderen. Dat je echt zag van, oh ja, hier ben ik goed in. En die verwondering, dat vond ik mooi. Het kan je wel gezegd worden, maar het echt ervaren van dat jij een talent hebt, dat is zoveel meer dan wanneer iemand het gewoon enkel tegen je zegt. En dat vond ik echt dat het er heel mooi uitkomt vandaag. En wat ik zo mooi vind bij deze kinderen is dat ze het vermogen hebben om verder te kijken. Dus als we hadden het over het bedenken van een probleem van je staat voor de brug en zoveel mensen in Nederland die wachten op de brug, die komen te laat. Als je vaak te laat komt op school, dan moet je nablijven of je wordt ontslagen op je werk. En dan komen ze met het idee van, nou, als ik kauwgom meng met beton, we gaan dat mengen en we maken daar de brug van. Dat soort creatieve, vooruitdenkende, associatieve oplossingen, dat is out of the box. En hoe ver kan je daarmee komen? Ik weet dat de kinderen naar binnen kwamen zoiets van, oh nee, weer een les. En ze kwamen naar buiten en ze gaven Dean gewoon een hug. Zo van, dankjewel, het was fantastisch. En ik heb veel geleerd en ik vond het leuk. Wat meer wil je? Ik had verwacht toen we hier kwamen dat we gewoon ergens gingen zitten. Maar we mochten ook echt in en zo. En ja, ik vond het gewoon best wel leuk gewoon om al die dingen te doen en zo. En ik had het niet zo verwacht, maar het is wel leuk uitgepakt. Dat horen we steeds terug, ook van de moeders, maar ook van de kinderen. We denken dat we alleen staan. We denken dat we dom zijn. En met dit soort evenementen, met dit soort bijeenkomsten, gaan kinderen bij zichzelf zien, hé, ik ben niet alleen. Het zijn kinderen die ook zo denken. En kijk eens wat voor oplossingen wij bedenken. Well, we've got a website called noticeability.org. Now, if you hear that as no disability and go to nodisability.org, you still come to us, so that's good. But we are doing what's called the Magellan Campaign, an 18-month around-the-world journey of facilitating workshops like the one you saw here today. And so we are documenting it and sharing it through various social media channels, most of which have noticeability in the name. And we invite people to join the community of people who understand that in many cases the benefit of dyslexia can outweigh the challenges. www.elkkindenuitblinker.nl. En ze kunnen ook mailen naar info@elkkindenuitblinker.nl als ze een vraag hebben of een idee. En we zoeken ook altijd mensen die dit ook omarmen en mee willen denken, want we kunnen het ook niet alleen. Dus nou ja, zowel kinderen die ideeën hebben als ouders of leerkrachten, RT'ers. Ik denk dat er genoeg te doen is nog op dit vlak.